Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Whaamania mai le LBJ le mafuanga na maliwa i sa tina i le whale mai le asona nafi. Wa aia pere to telo tangata le whai o lātou tu i orko vitis fulmaliwa. Maalo alo pe unga le numero tangata wa afia i au mo le wha mai. Whaatala whātua i tātou tala mai lau KVZK, i le whono au tu stale le tau nei, na whaamautu ina mai e le matanga wenga le sui fō maloloina leo mawhai na whaamaunia mai le teimi nei, tua inga whaampeon se tasi na maliu na mautanga ngase le LBJ, o na umafo mai ia ungo na whaamai o le COVID. I se whaamani nonga mai le tamai tai whamai a Elizabeth Lawao, na ia tā uai o lo whaia sui suenga le matanga wenga le teimi nei, i le mafu anga le maliu, o na iei si mafu anga, e ona mawhai ei o na uma le soifua o le tangata e ese mai au ngara COVID. Ai na whasota i atu au tala le KVZK, le li fo mai a kapusi landua, na ia tā wai, o le tinale nei e lima sufata usanga le matua mai pango pango, na whaana tina tiatu le whale mai o le vaianga le EMS i le asona nafi, ma na maliu ai lava o ie le teimi na tau ua tuai le whale mai. Na whaalia le li fo mai e moni ni sa maua i suenga sa whaia, ia le nei tina i au ngora COVID, ai leo le COVID na mafuai le umolo na soifua, o no le nei tina e ngase o le tino o lewa na soifua maia e pe yo mai o le fatu, mai tu sai mata iala o tu ina mai le CDC, o le mafuanga le mali o le nei tina e mafu mai i ona ngase tu mau, ai leo le COVID is full maliva. O le alo tamai tai o le nei tina o maliu, o tau fia fo i nei, le ana awina tu le po na po, i lona maitanga, ma mawai fo i wa afia iau ngoro COVID. O le nei tamai tai o mai o na fai umatu i o COVID. Na tā ua le li fo mai a Dr. Lentua, o le nei tamai tai o mafu na tau fia, o no ni whaafi tau li i lona maitanga, ai le o aunga o le COVID. Wo atu nei lea whai o tangato lea tunu wa fia iau ngor virusi i le salau lima sifurfa. I le mai ai o suenga sa whai le so. I se reporti lau KVZK e to o se furu toru i la tona maua iau ngor virusi e suenga sa whai e tua le matanga duenga le soifo malaloina. Whape ma leona o whaamawina mai suenga sa whai le mautanga sangase le LBJ. I se reporti mai le LBJ lo ta ua mai ai o se tasi e to ono wa afia o se tina maitanga le o tau fia nei le potu mai motanga ta o le COVID. O tai au le wafofua tanu mai Yesu o le fima i Amerika Samoa, e lima sifurlima li ima tamai tai fo mai o le amalanga mai whape ma le au vae to aiva, leo le ana no fa umal falitari malo o le trade winds, na whaadia le tamai tai fo mai a Fiona Trail, o le a whaia uma suenga le au malanga i le teime taunu mai ai, a o ye le au malanga le vaenga whaano fo se ai, o le a lema whai o na whewa i se ia mai a uma suenga o le a whai le a sangofua, o le ye le au malanga le ne o le fima i nei o le talosanga le malo Amerika Samoa, mo se fsosoani o o le PPCI o le whaamai o le COVID. Mo le malanga leo le atanu mai le asa tofu le vai asa fau e le masa salonga o le atumu leva alele le pasese malanga mai. O le a whaanofu esene i pasese le fatu ainga o le hanga le leva alele i tafuna whape ma le Mercedes by the Sea. E fitus fuloi tula a ele au malanga i tatono fuanga whaanofu esea leo le awha Yesu enga lona lua le tolu aso talu o na tauru mai. A whai le leisu enga o na tutala le itua i ainga e wha wail whaanofu esea i fale e peo na whailau mai e le tamatai fo mai a Fiona Trail mo i la tō la positive o la sue pena maua mua iau ngona wha mai pe mana o mia fo e se tonga fitinga a mai a se tonga fitinga wha fo mai i on te tala le i tua wha anofo e sea i a inga. O le tai o nena mtua whātou mulia ino fuanga sa whai aitu i pui o COVID-19 fluiva i le rolofi atu le atunu e whai o lātou tui le whalita alo le diwa i tāfuna o le whalita alo le aong maulungo Samoana. Whapea mana mautol ngā ruenga o Katoliko i Leone,
O le aso ana nafi na vai ele si o le fai numero tangata o wha maunia wa afia ia unga COVID-19 ma o ai neid wha maunga tangata afia i se lau tolu sifurulima ai petai o le tae o neina wha awa wai tui pui pui amo i lātua le whaien tui mua mua o le tui lona lua wha apea ma le booster ona o le tumutumu atu o le atunu i nino fuanga o le ano o atu ai li malu o le malo ina i wha atontonu le wha ngā solongo tangata o le atunu ona o le tau mwhai tau sisipea i polo inga le malo e peo na tuin mai la fionga le kovana fa apea foi ma fautuanga fa soifua maloloina o le tausi leo le vava mau o wana i pepesi le fa mai i tangata o le tūlanga sa va ai le so o le tōtelo tangata na nga i atu ino fuanga nei e pe ia tangia mai ei o talia ina le fautuanga leo ngani atu peo soifua maloloina ina ia whaia le tui puipuia a ware puipuinga mai le fa mai ma e talitonu lau KVZK o le tōtelo tangata na nga i atu e whaia la tōtui o le booster. E tu sai ma sua sua ngai wala mai le CDC o le tui le o le booster. O le tali pupuni malosi le pui ai oe malau ainga e le ngata mai le whama e COVID-19 ai mai se lava e le aunga o le Omicron. O le asua na file sa tatala ai whainga malanga le vau Samoa e lua. E wale whainga malanga le toi whaafoi mai o tangata nu o Amerika Samoa sa tau fia i Samoa. Ina wa tapunia la va ai le vau apia mpango ono le pepesi ai o le whaama e o COVID le atunu. O nei whainga malanga na whalau ilo le komiti o COVID le vai aso nei. Le asa whatau nuina le aso na nafi. Ma e lima sul tolu le au whainga o pasese sa whai malanga mai apia. E le aini pasese malanga ilwa le lentoe fo i Samoa. O le malanga le nei sa whai loa le komiti o COVID e le mana o mia na whaini siaki o COVID i apia. Ona elo i eise wha ma i Samoa. Ai whaato a whaia siaki o COVID le teime tau nu mai ai Amerika Samoa. A le leipe negative. O nā ngai ese lea mai le malai vaan lene, ai a whaia positive, o na whaile o le fuafuanga na soifua malolo i na whaano fu esea i tui ai ngā moris furu whaaso. Ma o le asoi lana saunoanga le fontanga le komiti o le COVID na whailua i lana fionga le ko vana lutena i atalawanga i le asalo wa alele ale. Tūlanga wo o iei whai ngā malanga nei o le toi whaafui mai o tangata nu, sa o mau ia pia a o tapuni a la waa. O lo tanga i pea le malo i fufuanga mo le anga i ilu mo le tapuni ai o le atunu. I le saunanga le lutena kovana i atala uenga le tai au nei. Na ia ta uai. O lo silisila lava le malo i awala. E mawhai e una tātou fofua tatau ai le whaatinong o tapo le koviti. O lo whengai ma le atunu i nei vai taimi. O na le tapuni ai o le atunu mawhai o le tapo le lanu mumu o lo i ai nei. Na fisiringi ai le lutena kovana i so na whinga ngalo. I le ona tapuni a umai o le atunu. Aina saunua tala uenga. O silisila pea i ai le malo. Ma o le fitunga ina lava maana paanga le federale whaapea. Ali ima tamaita i fomai mo se latou fautuanga. O le taminei o lo taula i pea le silisila le malo i le mata i tuina. Tangata wa afia. Ma le numero latou o fata o tole ma o tangasengase o na o afia ngar COVID-19. I le fontanga sa whaia i le taiao na le la le task force na taita ia la na fionga i le lieutenant kovana tala wenga e le asalova le ale. Sa ia whailoma iei se malilienga ua umana swala upule iai le vaenga le task force ma le mtanga luenga o alanga manuia tautua mo tangata lau tele whaapea. O le vai aso fou, lea ua fofua e tuftufainai pe patau mafo le food stamp mo i lātou o lo oanga vai le nei prokalama mo le masina o mati. E tu sai ma lea malilienga o le atalia i le na o le se lau lea whai o tangata i le aso e mawhai ona o atu le ofisa tu tutonu i utu lei. E pikia lātou pe patau mafa, e tu sai mai a ingo le vaenga tolu o le lanu mumu. O le a whai loa atu lava e ala i whaasalalangu le KVZK, le tio whaapea le Facebook, le whaasolonga mo le pikina o pe patau mafa o le food stamp, whaapea foi mai a inga whaapitoa e au nausta ia mo le tau auina o pe patau mafa. Whaamalo, whaataitele i le lava papale. Ono o le iai o le atunu umatapo le COVID-19. O le aso le na toi whaamanatu mai iai e le loia sili le māloia whainu le lei, whale whatu ala i lima utu. Le tāua o le nanofo i le whale i tutono le luasful whai tula. Ma awale so ona o i whafo le teimi le self-quarantine, se i vanga na aiwa iei se mea matua mana o mia lava. O lo tau sanga ina fo i le atunu na ia awale so ona whiawa i lunga o ala tele, se i vanga na ai se tūlanga ua mana o mia, whaataita inga o le whainga o tui, po o whai o whaatau. Ua whautua ina fo i ta avale lau pa asese ina ia whao ngā tali fofonga. Ua whaasa ina pea potpotonga i so se no fuanga, se i vanga na ai maliu e peo na whaeloa atu i le aso na nafi. E peo na whaalia mai e le loia sili, ina ia tusai ma le poloa inga whaawau mo whaavlave tutupu whaafo sei, e peo na tu ina mai le aso whao Februari lua fe lua lua,
O loo tau fia pea le whaia o tau au fia ngā lautele, ina ia tusai ma le vaenga tolu le polo a inga. Ai pei tai mo whala velave o maliu, ono ma whai ona tu ina mai le whatananga mai le kovana sili po le lutena kovana. E whaatino i nai sauninga o maliu ma whale la wasinga, ai e iai o nai a inga. Ma o ai a inga nei, o sauninga o maliu e whai e tutonu o malu po o se maota, e tapu na o le sefuru tangata e whaatangaina, ma e tatau na whai umatali fofonga ma tausisia le tu manofo vava i le ono futu. O sauninga o maliu e whai i fafo e tapu i le na o le luas furu tangata e whaatangaina, ma e tatau na whai umatali fofonga ma tausisia le tu vava i le ono futu. E matua whaasai na fo isi tamai titi e lalo i fo le sfutasi tausanga le matutua o na awai so se sauninga o se maliu. O so se whaatasinga o se maliu e tatau na mai ai tutonu al whai tu la e a mata mai le temi na ave e se nai le tino maliu mai le whale maliu. O so se sauninga ma le whale lawasinga o se maliu e tatau na muta i le tātonu o le whao le aso e tewi na ai le tino maliu. E na ole mtanga luenga o se fua malolo ina i eile pule e tatalai po le tatalaina foi o se pusa maliu. Ma o so se talusanga mo se sauninga o se maliu e tatau na whaato ai atu i le ofisa le EOC. E to tolu sui o le kongresi o Amerika wa la tau whaofia se ngā whono e mana tua i le whaalawe lea sa tula i mai la atu malasala i whaataita inga opo mu niukilia. O le sui whai pule o le whale pae a Katie Porter a toa imani a li se ne toa i to lua ya Ed Markey ma Macy Hairono. O la tau nisa whaofia se ngā whono e au fia i e na mali liu le po mu niukilia. I le asa mo mati le tausanga tasi a feiva se lau di mawha. Sa whapa uai e le state o Amerika se pomu niukilia i le motu atu au sala ini whaataita inga. O le sui whai pule o le whale pae i a Porter e sau mai California e whaapea. O le nei whaalawe lawe na tula i mai i le atu malasala. O se tūlanga winga ese lea i tala whaasolopito le lalolangi. O whaalea o ngā ina waia keipo e mawhai e o na whasotaita ngā tutonga. Ma o le nei waia e bea ma se tausanga atoa o tau mwhai e whaalelea. O le nei waia keipo sa whaatama ia i le maunga muu ma le tsunami lea sa tula i mai ia Januari to tonu o tonga. Ma sa whaapea mai le pūlenga a James Panuve e whaapea. O nei itu ai ngā waia o le toi mau o le nei vai taimi. Ma o le nei tu ai ngā waia sa whausia mai i wharani ai pitai. O le asanga fua lea sa taunu wai le va ai tonga. Ma leisi waia keipo e toi ripe ai le waia lea sa whaatama ia i whaalawe lea sa tula i mai i tonga. O le valu ele nei o asu talo na whaia o sa whainga Putin i tutono Ukraine, mai le o malo lo le sala lau mai o purufana i vaalele matene tawa Lucia, lea lo tu i pomu inai le vaenga Ukraine o taua o Mariupol. O Mariupol o se tasi leo vaenga Ukraine lo mafuri ai le tele o wafu e awina tuai o loa, ma whaia ai le tele o whafantawa inga le vaa Ukraine ma isi atunu o le atu Europa. O le tele lo tu visili nei po le alava le mea o nauna wai Putin ina ia whaato ina lo mua le vaenga leo Ukraine i ano sa whainga o lo whaia nei. I o le tali o le mana o Putin ia whaato ina lo mua le vaenga leo Ukraine ina ia whaingo fia i vaenga awa Lucia o na sopo atu le tu isa sae a ngai atu le vaenga o ta ua Crimea. Ma fesota ia tuai leisi vaenga le atunu o ta ua Donbass leo lo no fo ia tangata Lucia o leva na no fo Ukraine ma o la tau nei o lo langolangoina Putin e o mai le teim nei. O leisi vaenga Ukraine o ta ua Kherson, o leisi lea taulanga Ukraine o palasi atu nei lima o tau purapuleleanga a Putin. A o whaia peo o sa whainga Lucia o lea sona saunuai Putin e nungo le televise tu tono Lucia o lo solonga le leilo na wha moe e ala iano o sa whainga le teimi le nei. A o whaapapa ai pēr mea tau i so sa vaenga Ukraine o matua o atu se tulanga whainga tala to telo tangata o mana o mia ni mea ai o le vai whaapea mani no fuanga e mapu iai o na leo malo lo whatawa inga lo whaia le teimi le nei. E toi titi a tō le lua i tula le tala noanga i lungo le telefoni a Putin ma le presidente Fulani ia Emmanuel Macron. Ua whiu le presidente ia Macron e tau whai se whainga mo se vai fafo ai peitai e leo malua lua Putin. I le mai ai o lea whanotanga na saunuai le presidente o la toi wha malusia o so whainga Lucia i sa teima leo toi mamao ma o sa tūlanga e te tau na whapapole nai le lalulangi. I le tau alo whaia nei le so na whaalia le presidente o Amerika ia Biden o le a whaua pēr le whaia o whaasalanga mo Lucia e ana le tau fia o mo tupe ma aseta la o pilionea ma milionea o mo Lucia. O lona winga o le ale toi mo whaia seisi o na toi tang fia na tupe i so se teu ngā tupe i so se vaenga le lalulangi. E le ngā te lea le au mamafa e whaapea fo i malatou a inga ma whanau o lo iei teu ngā tupe.
O nisi nei o vaa e ana nisi lau milionea o tau fia umai Amerika e o lava I fale tau ngata o vaanga SS o lalulangi o tau fia umai Amerika. Na saunoa Biden a fai soo le fia o vale o Putin o la amatua faasanga Amerika I faasalanga mamafa e titina motuai li tamau ai ngō Lucia. Ua vaaya le tele o tangata Lucia o leina masini mo fale tupe, tala tupe, a o fata ia le tootele o tau fia mai le malo I se saunoa ngā Putin e awana I tala ina se tupe mai tua masini. O le tala Lucia le Roipol o pauma o lalo nei o I titifo ma le tasi sene I le teimi lava na o soai mea malolosi nei lua Biden o faaleanga ina foi Amerika visa le au mamafa le masaini le whaonga ina e o atuai Amerika mo lato business I masani. I le lewa nei o na mai ai se whanatanga President Biden ma suyo isi ma lo lalulangi le o maliri o la matua mamafa whaasalanga o le a awhia ile tamau ai ngō Lucia. O tātou talana I mea lo tutupu le lalulangi pe ona ripotia mai le BBC. Tau mo Amerika Samoa. Poana nei matele na woa e ta apisolo timu malu e fitu valu sa vidi mai matu sa es fulus lima mai la ritula. Asa farile a woa initial taimi e ta apisolo timu bela ivatasi sa vidi mai matu sa es fulus lima mai la ritula. Pola asa farile o ile asu sa matele na woa e ta apisolo timu malu e fitu iva bela ivas fulu sa vidi mai matu sa es fulus lima mai la ritula. Pola sa o ile pola asu fua e a woa initial taimi. Ta ape solo timu malu e fitu valu vevela I vasfulu. Aso lua o ile aso tofi e matere na woa e ta ape solo timu vevela I valu malu e fitu valu. Mautala na ole tau. Ka lena o whaalinga. E whaasisi lātu le mamalu o le atu nuu ai maisa I lātou o loo maua pe patau mafa mai le asnap. O loo iei se fōwhanga tuftuwhai nei pe patau mafa I le masina nei. O le awha ilo atu I se taimi lata mai e ala I whaasala launga le KVZK TV, le TO, whaapea mo le Facebook. Le aso e amatai nai lea wha moe moe, whaapea fo I mai e inga whaapitoa, e au ona tau sisia mo le tau a au I nau pe patau mafa, wha malo whaafitai tele le lava papale. Whaasisilanga mō tātou tangata whaingaruenga uma le Starkist Samoa. E whautua iden mamalo na tātou au whaingaruenga whaamole mole whaongale nei vai teimi o lo tau fia le tu mawaia tātou ngaruenga e whaiei lo tui lo na tolu po le booster shot a wale pui pui o oe lo ai ngā whaapele tātou au whaingaruenga mai le COVID-19 funmaliva whaamalo lo no sai ma whaamole mole whaafonga mai pe lungo whaasalalaunga a le tio whaapea mo le televise I le aso e toi amatalia e tātou ngaruenga whaafitai. Pui pui oe mai le wha mai o le COVID-19 o nisi o awala o pui puinga wha o ngā se whasimoli ma se vai mama e whafulu mama i o lima mo le lua se pulu se kone pe wha o ngā fo I se whamu vai la au whafulu lima sanitizer ia tau sia le vā mama o wha atulanga ina o no futu pe a wheloa I maisi tangata I whafo atu o le li o lo a inga wha o ngā poni whafonga ai maise pe a awai atu ino whoanga whai tele vaenga e tumutumu ai tangata. Whai tui pui pui o COVID-19 pe a whai uanga waa. Whai titi ele so ona whewa I mana nofo pile e mule whale. Pe a whaalongo ina aunga o le wha mai o COVID-19. Wha mamai se vai la au tala whea ngai vaenga o le whale. Ma le si o manga e tango fia I teimi uma. Tutu whaatasi, pui pui Amerika Samoa, protect as one. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. It is normal to feel fearful and anxious during this time. Be kind to yourself and look after your well-being.
Stay connected with people you love and talk about your feelings. If physical distancing regulations are in place, use phones or the internet to stay in contact. Look after your body. Get enough rest. Eat healthy foods. Be physically active and minimize use of alcohol or other substances. Do an activity you enjoy or find meaningful everyday chores such as cooking, praying, or dancing. Stay up to date with accurate information about COVID-19 pandemic in your community and take breaks on COVID-19 related media if you feel overwhelmed. Don't use alcohol or other drugs to manage your emotions. They might seem to help in the short term, but can make you feel worse, sad, anxious, and angry in the long term. Children may respond to stress in different ways. Listen to your child's concerns and give them extra love and attention. Keep to regular routines and schedules, including time for learning, playing, and relaxing. This message is brought to you by KVZK TV and the Department of Health. Protect yourself from COVID-19. These are some of the protective measures. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds or use hand sanitizer. Practice safe physical distancing from others outside your household. Wear a mask, especially in crowded or enclosed spaces. Get your COVID-19 vaccine. Limit your travels to essential ones only and stay at home if you are feeling sick. Clean and disinfect frequently touched surfaces. Tutu fa'atasi, hui Bui America Samoa, protect as one. LBJ says death of a woman at ER is not COVID related.
many crowded vaccination sites today. And a new day, a new number of positive cases. Rumors circulating on Facebook that a patient died at the LBJ Hospital of COVID is not true. Dr. Akapusi Landua, who KVZK News spoke to this morning, said the 54-year-old female from Pango was brought into the ER by the EMS and she was pronounced dead on arrival yesterday. She was tested positive for COVID, first by the EMS crew at the site, and this was confirmed after the COVID test was repeated at the ER on arrival. According to Dr. Landua, the deceased was a regular patient seen and followed up in the clinic. She was last seen on December 14, 2021, and then twice in the ER in January 2022. In an email from Dr. Landua, he said the deceased developed sudden shortness of breath, became unconscious, and stopped breathing. This happened over a short period of time. Explained Dr. Landua, this is not a COVID death based on the international guidelines for certification and classification of COVID-19 as the cause of death. The cause of death is heart failure due to chronic hypertension. She was tested positive for COVID-19 at the time of her death, but COVID-19 did not assumed to cause, or contributed to her death, said Dr. Landua. He also said the deceased's daughter, who is pregnant, who was admitted to the COVID ward last night due to early labor. She was also tested positive for COVID-19. She is asymptomatic and is still admitted to the hospital in stable condition. She is fully vaccinated. Her admission is not because of her COVID positive test, but her pregnancy problem, said Dr. Landua. The Department of Health has confirmed that 19 people have tested positive of COVID-19 today. 19 were identified from the DOH tests conducted out in families of those in home isolation, and 6 recorded at the LBJ. The total number of cases now in the community is 154. FEMA members arrive tomorrow. About 55 members plus 9 crew will be staying at the Tradewinds Hotel for 7 days. Similar to the Hawaiian Air flights, once they arrive at the airport, they will be immediately transferred over to the hotel where they will be quarantined. Dr. Fiona Trail said they will be tested upon arrival. FEMA members will be restricted inside their rooms until their second test 3 days later. The team will include representatives of FEMA, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and the Department of Health and Human Services and other federal partners. The team will help with vaccinations, treatment of COVID cases at the Department of Health clinics, training, and help supplement medical staff. The next commercial flight from Honolulu arrives next week on Thursday. DOH is expecting a full flight. Dr. Fiona Trail at the press conference today said passengers will be quarantined for 72 hours. DOH will only conduct 2 tests at the quarantine centers, and as Dr. Trail explained, those tested negative on the second test will be released home to self-isolate for another 7 days. Asymptomatic cases that do not require treatment will also be released home to isolate. The vaccination sites were jam-packed this morning of residents coming in to receive their COVID-19 first dose, second dose, as well as booster shots. Just before the DOH started, long lines were seen throughout Diwatafuna, Samoana Gym, and Leona Catholic Hall. Reports from yesterday recorded 41 new cases of COVID-19 in the community, bringing the total positive cases to 135. As seen at these vaccination sites, individuals, families, and people throughout the island may have been alerted by the rise of COVID-19 cases and decided to follow health guidelines in taking the vaccines to protect themselves from the spread of the virus. Currently, the percentage of people that are fully vaccinated is 80.4%. As the community flooded the vaccination site this morning, the Department of Public Safety stepped in to help the flow of lines going into the buildings and to make sure everyone follows the health guidelines from DOH, especially the mandate of masks at any location open to the public and in keeping the 6 feet distance from one another. KVZK believes that most people at the sites today came in to get their booster shots. According to CDC requirement guidelines, the booster shot is recommended to be a shield of protection from the Omicron variant. As announced by the task force this week, the
Flights between the two Samoa will continue this week, which started yesterday, to bring home residents that were stuck in Apia due to the closure of borders. These residents traveled to Apia for medical purposes and some to renew their visas. Yesterday's flight brought home about 53 residents. Residents that registered on Tarifa Pass to travel to the territory from Apia are not required to do COVID testing in Samoa because there is no community spread there. But upon arrival, the DOH conducts COVID tests at the airport. If the traveler is tested positive, the DOH will hand out a directive for them to be isolated at home for at least 14 days. If tested negative, they are released to their families. In the task force press conference this morning, Lieutenant Governor Talawenga Salova announced that all passengers from yesterday's flight tested negative of COVID-19. Lieutenant Governor Talawenga also said that 20 to 40 more residents arrived today. So from the flights yesterday and today, a total of 93 residents were repatriated home safely and met their families for the first time in a long time since the borders closed between the two Samoa. Lieutenant Governor has reassured the territory that the borders between Pago and Apia will be closed again after returning these residents to be with their families as our territory combats COVID-19. The government is not ruling out of a possibility of a complete shutdown in the future. Lieutenant Governor Eleazar Va'alele told the media this morning the decision on the next move will depend entirely on the task forces seen on the ground and the recommendation of our medical experts and the advice of its federal partners. Talawenga said the task force will continue to work collaboratively with its federal and local counterparts to see what they'll do next. Lieutenant said they monitor the number of confirmed cases and number of hospitalization. In my mind, the first response at this point, since we have COVID cases, we will monitor obviously the numbers of confirmed cases and also the number of hospitalization. So far, we have not received any confirmed cases of severe hospitalization due to COVID, and we are also very thankful that that is the case. And as long as we can maintain that, we think we have more options rather than going straight to a complete shutdown. During the task force press conference this morning, led by Lieutenant Governor Talawenga Eleazar Va'alele, in an agreement between the task force and the Department of Human and Social Services, the Department of Human and Social Services ASNAP program will distribute food stamps for all qualified recipients beginning next week for the month of March. Due to the agreement, the task force and DHSS have agreed to allow only 100 recipients per day due to Code Red restrictions. DHSS will inform all ASNAP recipients and the general public through public service announcements on KVZK TV, various radio stations, and on social media of the day to pick up your food stamp benefit. So all recipients of food stamps, you will be notified of when the delivery or the distribution of food stamps will happen next week. After consideration by the task force, we are allowing those distributions to happen at the office in Utulei, limited to 100 per day. So please stay informed. More specific details will be provided by the Department of Human and Social Services and the Director of Muavai Fatasi, John Suisala. Director Muavai Fatasi John Suisala and staff of DHSS would like to thank you for your patience and understanding. The Attorney General Fainulele Falfatu Alailima Utu has strongly advised members of the public to adhere to the Code Red restriction that went into effect February 22nd. AG Fainulele during today's press conference said people can only leave quarantine facilities when it is necessary to do so, to attend vaccination sites or go to the shop. The restrictions put in place to limit the diffusion and impact of COVID-19 have had a widespread impact on people's lives. One of the biggest impact has been the reduction in passenger transport demand due to a combination of government lockdowns and fears of contracting and spreading the virus when using mass transport mode. Fainulele said taxi drivers and anyone using public transportation must wear masks at all times. Speaking about the curfew that starts from 9 p.m. until 4:30 a.m. every day, he said, people should not be on the road during the curfew.
Public gatherings are not allowed except for funeral services, AG said, pursuant to the declaration of ongoing public health emergency and state of emergency dated February 4th, 2022. All public gatherings are prohibited under Code Red, Section 3, Paragraph G. Exceptions to that requirement may be granted by the governor or lieutenant governor to hold funerals with the following safeguards. Funeral gatherings outdoors will be limited to no more than 20 persons who are all wearing face masks and socially distancing from each other for at least 6 feet. All gatherings, whether indoors or outdoors, for a loved one's funeral, including burial of a loved one, should occur within the same day and not more than a day. No children under 11 years old are allowed to participate in funeral gatherings. All funeral gatherings must be completed within 4 hours after the casket leaves the morgue. All funeral gatherings, including for burial, must be completed by 4 p.m. DOH will determine whether the casket during the funeral will be opened or closed. Requests for exceptions should be routed to EOC. 3 members of the United States Congress have introduced a resolution to recognize the legacy of U.S. nuclear testing in Marshall Island. Congresswoman Katie Porter, along with Senates Mazie Hirono and Ed Markey, brought in the resolution to coincide with Nuclear Victims Remembrance Day. On March 1st, 1954, the U.S. exploded the biggest nuclear test in the Marshall Islands, a country that is still measuring the impact. Congresswoman Porter, who is from California, Orange County, said, "It is fortunate to be enriched by one of the oldest Marshallese American communities, but the reason the Marshallese came to the United States remained one of the darkest chapters in our history." Tonga Cable Limited says the country's domestic telecommunication cable may take up to a year to fix. The cable was ripped apart by January's devastating volcano eruption and tsunami. Tonga Cable Chief Executive James Panuve says up to 110 kilometers of the special cable may have been manufactured in France. If it can source a spare cable of the same type as well. The cable ship Reliance departed the cable site on Monday after successfully recovering both ends of the domestic cable. The Southern Cross cable connecting Tonga to the world was prepared just over a week ago. On day 8 of the invasion, residents of Mariupol have been describing relentless barrage of shelling as Russian forces try to surround and capture the port city. The city's deputy mayor, Sheni Orlov, said the whole city was now without power, water or sanitation. Mariupol is a key strategic location. Its fall would allow Russian troops advancing east from Crimea to link up with pro-Russian separatists from Donbass. Russian forces had taken control of another important city of Kherson. It is the first major population center to be captured by Russia in more than a week of fighting. Russian President Vladimir Putin defended the invasion of Ukraine, saying it was going to plan. But a humanitarian crisis has been growing in Ukraine cities under intense Russian bombardment. Mr. Putin also spoke by phone for 90 minutes to French President Emmanuel Macron. An aide to Mr. Macron told reporters the French president expected the worst was still to come after Mr. Putin told him Russia would continue its campaign in Ukraine until it had fulfilled its goals. Mr. Macron told his Russian counterpart the invasion was a serious mistake and that his views did not correspond with reality. Meanwhile, the US has announced fresh sanctions on Russian billionaires, the latest attempt to squeeze President Vladimir Putin as his invasion of Ukraine continues. The new penalties will target members of the Russian elite, their families and close associates, cutting them off from the US financial system. The goal, according to US President Joe Biden, is to maximize the impact on Putin. Mr. Putin's press secretary is among those targeted in the latest blockade, and Mr. Perkoskov, 54, is already sanctioned by the European Union. And that's your news on BBC. American Samoa, here's your weather. Tonight is mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Friday is partly cloudy, scattered showers, highs around 91, northeast winds 10 to 15 miles per hour.
Friday night through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, highs near 90, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Sunday night through Monday night, partly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s and highs near 90. Tuesday through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, and that's it. Here's your island calendar. Please be informed that we will be issuing ASNAP benefits, food stamp for the month of March, as soon as we receive final approval from the COVID-19 task force. To implement our distribution plan using our precautionary measures and strict enforcement for existing restriction, we will inform all ASNAP participants and the general public through public services announcements on KVZK TV, various radio stations, and on social media as soon as our mass distribution schedule is ready. Thank you for your patience and understanding. Notice to all Starkist Samoa employees. During this lockdown period, we encourage all our employees to use this time to get your booster shots done. This is to protect you and your family from COVID-19. We thank you for your patience, and we advise that you continue to listen to the radio and television for announcements on when we will start production. Thank you.